yang mana kita ada sampling distribution. Okay. Screen. Okay, nampak tak screen sekarang saya share? Nampak. Okay, so kita dah tengok the first part, normal distribution. Yang mana ianya adalah berkaitan dengan how you are going to find the probability for a given apa nama dia? For a given case, provided that it follow normal distribution. Okay, sekarang ni kita tengok sampling distribution, yang mana the sampling distribution ni adalah berkaitan dengan kita ada population dan kita akan ambil sampel data. Okay, so you have a population, given that this is your population, and to study a population sometimes it's prohibited given that constraint terhadap time and also cost, something like that. So kita ambil sampel. This is sample that is taken. So populasi awak ni dia ikut normal distribution. So in this case, kalau kita ambil sampel, your sample will also follow the normal distribution. So then kita akan cari kebarangkalian yang kita berminat. Okay. So what is population? I already told you in the first chapter. Population consists of the totality of the observation with which we are concerned. And for example, kita ada 600 students in the school classified according to the blood type for the population of size 600. So the whole student in this school are involved in the study. Then kita consider dia punya data adalah data populasi. And ada dua jenis population. Kita ada finite population and also another one infinite population. Finite population ni yang dia punya bilangan adalah terhad. For example, number of cards in a deck. Berapa banyak card dekat atas satu deck. So it is terhad. And then height of resident in a certain city. Tinggi resident di dalam certain city. Length of fish in a particular lake. And length of fish in a particular lake. So sebab sampel kita adalah ikan yang dalam sesuatu lake tu sahaja. Okay. So the total number of observation is a finite number. So some finite population are so large that in theory we assume them to be infinite. For example, consists of the word population. Terlalu banyak, so it is considered as infinite population. Okay. So example of infinite population, an ending series of flip of a coin. That means you keep on flipping the coin, then you will get, ianya takkan habis kan? Sebab kita boleh flip the coin daripada hari ni sampai kiamat. So ianya akan jadi infinite population. And then measuring the atmospheric pressure every day from the past into the future. So yep, it will be infinite as well because the atmosphere you measure every day. So setiap hari sampai juga last day in the earth, for example. So in this case, it is impossible to observe all its values. So it is necessary to just use the sample. Hence, we have the sampling. So a sample is a subset of a population and it is inference about the population to be valid. We will obtain samples that are representative of the population. Okay, and sample selected must not bias. Meaning that kita select sample secara random. Awak tak boleh letakkan certain criteria in selecting the sample. That is why sample selected must not bias. Tidak prefer to certain characteristic. So in order to eliminate bias, we will choose a random sample. Okay, so this is about sampling. So kalau ada population distribution, kita akan tengok population itu follow what kind of distribution. And from there,
sampling distribution will refer to the sampling data and its probability distribution that described for the whole population. So in this chapter, sampling distribution meaning that awak ada sampel, awak tengok sampel ni follow what kind of distribution. Okay. So daripada situ kita akan buat inference or making conclusion menggunakan sampel data, tapi conclusion yang kita buat adalah untuk the whole population. Okay. So this is sampling distribution. So kita akan ada dua parameter that you are going to learn, mean iaitu mu atau x bar. Mu is population and x bar for sample. And lagi satu kita ada proportion. Later on kita akan tengok sampling distribution untuk proportion, that is P for population proportion or P hat for sample proportion. So dua parameter ni yang kita akan belajar. Okay. So untuk population, given that X follow a normal distribution, katakan awak ada population data and the population follow a normal distribution. Okay. So, if the population follow the normal distribution with mean equal to mu and standard deviation sigma squared, variance sigma squared. So, katakan kita pilih sample from the population of X. So, each observation X1 sampai Xn, yang mana N ini adalah sample. Select a random sample. So N is your sample selected. So we'll have the same normal distribution as the population. Maksudnya kalau population awak, kita tahu population awak follow normal distribution, then kita select N sample. So sample ni pun akan follow normal distribution, ikut population punya. So from here, X bar, sample mean akan sama dengan 1/N X1 tambah X2 up until Xn. Okay. It will has normal distribution with mean mu X bar akan sama dengan 1/N mu1 plus mu2 up until mu equal to mu. Sebab ini akan jadi it will be equal to N mu over N. So it will be equal to mu. Okay, meaning that sample mean, this is sample mean, okay, akan sama dengan population punya mean as well, equal to mu. Dan variance akan sama dengan sigma squared, sama dengan 1/N squared, sigma squared 1 plus sigma squared 2 up until sigma squared equal to sigma squared over N. Hence, dia punya standard deviation sigma X bar akan sama dengan sigma over set N. Okay. So, meaning that kalau ada population yang follow standard normal distribution dan kita ambil sampel dia akan follow normal distribution juga sebab dia ikut populasi. So, daripada situ, dia punya mean akan sama dengan mean population mu X bar dan variance dia akan sama dengan sigma squared over N. Sigma nilai variance bagi population dibahagi dengan sample size. Okay. So ini adalah sampling distribution of sample mean. Okay. So dia akan ada dua case in this example. Kalau population sample tu awak ambil daripada population yang follow normal distribution atau lagi satu daripada sampling distribution yang tidak ikut normal distribution. Awak ambil sampel daripada population yang follow normal distribution atau population yang tak follow normal distribution. So kita tengok first case, sampling from a normally distributed population.
Kalau population dia memang cakap follow normal distribution dengan asal dia tak keluar dia punya ni. With mean equal to mu and standard deviation equal to sigma. So if you take the sample from this population, so the sample will follow a normal distribution as well with sampling distribution of X bar sample mean akan sama dengan having the following properties. Okay, the shape of the sampling distribution is of X bar is normal irrespective of the sample size. Meaning that awak ada population follow normal distribution and then awak ambil sample of N. Okay. So daripada sini sample itu kita ambil daripada population yang follow normal distribution. So dia punya sampling distribution of the mean, sample mean. Yang ini adalah mean bagi sample. Okay. Sample mean. Okay. Tetap akan follow normal distribution sebab dia akan ikut daripada population irrespective of the sample size. Meaning that sample size besar atau kecil sebab population follow normal distribution, hence the sample will also follow a normal distribution. Okay. Mean of the sample akan sama dengan mean bagi population. That is mu X bar akan sama dengan mu. Okay. And assume that the ratio between the sample size and also the population akan sama dengan 0.05, then sigma X bar akan sama dengan sigma over Z N. So the sample mean punya standard deviation akan sama dengan population standard deviation divided by square root of N. So the Z value, that is the transformation, okay, into the standard normal distribution akan sama dengan Z equal to X bar minus mu X bar divided by sigma X bar. That is equal to X bar minus mu divided by sigma over Zn. Yang ini adalah transformation. Okay. So kalau sebelum ni awak ada population data. So dalam chapter 2_1 kita ada population data. Kan? Population data kita tak ambil sampel. So transformation awak Z sama dengan X minus mu dibahagi dengan sigma. But in here kita deal dengan kita deal dengan sample data. That's why the transformation become X bar tolak mu divided by sigma over Zn. Okay. Yang kita berminat adalah average of the sample. Faham? Ada soalan semua so far? Oi, faham. Okay. Ini kelas minggu ke berapa lah? Minggu ketiga dah. Betul. 3 kan? Week 3. Oh, okay. Cepatnya. Okay, saya kena tengok balik bila quiz awak. Tapi quiz will be very simple lah. Okay. So, done with this one. So, kita tengok satu example. So, example this one. Okay. An electrical firm manufacture light bulbs that have a length of life that is approximately normally distributed. So, dia ada cakap kat sini normally distributed. Follow normal distribution. Dengan mean equal to excuse me. Dengan mean equal to 800 excuse me. And standard deviation of 40 hours. Okay. So find a probability that a random sample of 16 bulbs will have an average life of less than 775 hours. Okay, dia kata electrical firm manufacture light bulbs. So dia kata dia punya lifespan of the light bulbs tu follow normal distribution. Okay. So let X, variable yang kita berminat, be the lifespan of the light bulbs. Okay. So nilai 800 dan 40 tu daripada population or sample? The value 840, is it from sample or from population?
Oi, tu soalan ni. Is it from population or from sample? Population. Okay, betul. So, sebab dia tak cakap pun yang ini daripada sample, meaning that this one from population. So, awak ada mu equal to 800 and sigma sama dengan 40. So, find the probability that a random sample of 16 bab, so n sama dengan 16, will have an average life. So, ada perkataan average tadi. Less than 775. So, less than 775. So yang kita berminat, information dia bagi, given mu equal to 800, sigma equal to 40 dan n sama dengan 16. So kita berminat probability of x bar less than 775. Okay. Sebab dia ada kata will have an average life. So we are interested with sample mean x bar as the variable. Okay. So itu adalah list down all the information given dan dapatkan kebarangkalian yang dia berminat. So awak boleh kira dan transform kepada Z distribution. Okay. So for this example, given mu equal to 800, okay, sigma equal to 40 dan sample selected n sama dengan 16. So, kita nak probability of x bar less than 775. Okay. Transform to standard normal. Okay. Standard normal dengan transformation menggunakan z sama dengan x bar minus mu divided by sigma over sud n. So, ianya akan sama dengan probability of z less than 775 tolak 800 dibahagi dengan 40 per square root of 16. So, cuba kira dan tengok dekat table of standard normal. Berapa jawapan? Dan dapat? Dan dapat? Cuba bagi jawapan. 0.00621. 0.0061. Yap, betul. Yang lain dapat sama dengan siapa? Fidaus So, ini akan sama dengan Z less than negative 2.5. Kalau awak tengok dekat table yang ini, okay. Negative 2.5 Z is less than. So, tengok refer table of standard normal. So, ianya sama dengan rantau yang kita berminat. So, terus cari daripada table akan dapat probability of Z less than negative 2.5 akan sama dengan 0.006210. Okay. 6210. Okay. So, kebarangkalian the probability that a light bulb
have an average, has an average lifespan less than 775 is 0.006212. Okay, so kita buat conclusion untuk population even though yang kita ambil adalah sampel data. Okay, dapat Oi, dapat tak? Senyap je tidur balik ke? Dapat. Syed ada Syed? Ya. Okay, Syed. Okey. Okay. Amar ada Amar? Tidur. Ada main sebut. Korang ni suka si Amar. Faham yang lain? So ini about daripada population that is normally distributed. Then kita ada population untuk case kedua. Population that is not normally distributed. Dan semua? So senyap je semua dan nak ni. Malas pula aku nak tunggu. Okay. This is for the case that population follow normal distribution. Then kita ada sampling from population that is not normally distributed. Okay, so I hope everyone is done with this one. So the next part, sampling untuk case kedua that is not normally distributed. Meaning that awak ada population dan population awak tak follow normal distribution. Tapi sampel awak besar, okay? But large and up until greater or equal to 30. Meaning that sample is large enough. Macam mana dia punya, how we measure that the sample is large and must be greater than 30. Kalau population follow normal distribution macam yang case sebelum ni, kita tak kisah sample tu besar atau kecil. Sebab population follow normal, then sample pun akan follow normal distribution. But for this case population tak normal, tapi sample size awak lebih besar or equal to 30, then it will follow a normal distribution menggunakan central limits theorem. So for this case, syarat-syarat dia, sample must be large enough that is greater or equal to 30 and mean of the sample mu x bar tetap akan sama dengan mean and population mean and standard deviation of the sample mean sigma x bar akan sama dengan sigma over surd of n. Okay, so dia punya transformation, okay, the z value, z akan sama dengan x bar minus mu x bar divided by sigma x bar equal to x bar minus the mean divided by sigma over surd of n. Okay, so this is the transformation. So basically kalau sample size large enough, dia akan jadi sama je dengan yang sebelum ni. Sama je dengan apa nama dia? Sama je dengan population that is normally distributed. Okay, the transformation. Okay, for this one. Dapat? Dapat. Okay, very good. So, take a look at example. So, from a study that it is known that the mean, okay, ni bukan Mia, this is mean. The mean grams of hydrocarbons emitted by automobiles per mile is 1.2 gram. So if a random sample of 150 automobile is selected,
what is the population standard deviation so that the probability that the sample mean will be more than 1.21 gram is 0.3121. Okay. So dalam soalan ni, dia tak cakap pun. No statement that population follow normal distribution. Okay. But sample is large. Okay. N sama dengan given N sama dengan 150, mu sama dengan 1.2. Okay. So ini adalah information yang dia berminat. So kita nak selesaikan soalan A. Boleh copy dulu apa yang saya tulis tu. So, since sample is large enough, alamak, sekejap. Okay, since sample is large enough for this example from current, okay. Since sample size is large enough, okay. Is large enough, okay. So the sample mean will follow normal distribution. Okay. So from the question, given N sama dengan 150, mu sama dengan 1.2 gram. Okay. So soalan A, what is the probability that what is the population standard deviation? Apakah sigma so that the sample mean will be more than 1.21 gram is 0.3121. That means probability of X bar greater than 1.21 sama dengan 0.3121. Okay. So ini adalah yang dia berminat. So dapatkan apakah dia punya standard deviation. Okay. So what is sigma? Okay. So kalau awak tengok probability of X bar greater than 1.21 sama dengan 0.3121 dia bagi. So if you draw this one, X bar lebih besar daripada 1.21 here. So nilai dalam ni adalah 0.3121. Okay. So probability of transform into Z greater than 1.21 tolak mean 1.2 divide by sigma over set N. N is 150. Sigma over set 150 akan sama dengan 0.3121. So, kita nak dapatkan nilai sigma. So, katakan yang ini adalah Z2. Okay. So, kebarangkalian Z lebih besar daripada Z2 akan sama dengan? Miss. Ha? Tulisan Miss Lab. Sekejap. Oh, okey. Okay, dah appear dah semua. Belum habis tulis lagi. Oh, okey.
Done. Dah habis keluar? Dah. Dah. Okay. So ini adalah information yang dia bagi. Katakan Z2 tu sama dengan awak punya transformation. X bar minus 1.21 tolak 1.2 divide by sigma over set 150. Okay. So dapat 0.3121. So tengok table of normal distribution. Table of normal distribution awak kan area yang kat bawah kan. So kita cari kebarangkalian Z. Lebih kecil. Okay. Refer to standard normal table. Okay. So you akan dapat probability of Z less than Z2 sama dengan 1 tolak 0.3121. So akan dapat 1 tolak 0.3121 sama dengan 0.6879. So cari dekat dalam table 0.6879. Apakah nilainya? Dapat apakah Z2? Kosong 0.49. 0.49. Okey, yang lain dapat Z2 akan sama dengan 0.49. So, masukkan dalam equation yang dia bagi 1.21 tolak 1.2 sigma over set 150 sama dengan 0.49. So, selesaikan dapat nilai sigma. Nilai standard deviation. Sigma sama dengan berapa? Ada yang dah kira? 0.25. Ya, betul jawapan Syed. Okey. 0.2499 atau 0.25. Okey. Saya lagi prefer kalau ambil 4 titik perpuluhan ni. You ambil 0.2499. Ada yang dah balik U-turn ke? Malam saya Ada. jalan-jalan nampak. Ada? Siapa? Tapi balik Tak. U-turn pun awak still ni lah kan? Belajar online kan? Betul. Cuma ni lah dapatlah fokus sikit sebab ada duduk kat asrama. Not bad lah. Semalam saya jalan-jalan. Evening walk. Nampak ramai dah student. Keluar apa nama? Keluar jogging bagai. So campus start hidup balik lah. Dan ada lab dah start dah. Some student already come back for the lab. Siapa yang balik? Siapa yang di UTM? Firdaus. Oh, Firdaus. Seorang je Firdaus. Dua. Dua. Ya. Bila lah life nak back to normal kan. Dan boleh travel. Boleh gila lama-lama hidup macam ni. Tak apalah, tabah je lah. Dia nak buat macam mana. Okay, Dan. Yang ni faham semua? So, cuba buat yang B pula. Kalau dah. Cuba buat yang B. Jangan kata nak travel, nak rentas negeri pun tak boleh. Sedihnya hidup. Okay, soalan B, find the probability that the sample mean will be between 1.16 dan 1.26. So dia nak probability of X bar between 1.16 dan juga 1.26. So if you writing this, it will be equal to 1.16 tolak 1.2 transform to standard normal divide by sigma guna yang awak dapat 0.2499 over set of 150
dan ambil the second one. Tolak 1.2 divide by 0.2499 over 150. So cuba kira tu and give me the answer. What is the value for this one? Okay, apa jawapan? Ada nak kira? Z berada antara berapa tu berapa? Oh ya, apa jawapan? Senyap dulu dah ni. Negatif 1.9604 ke 2.9406. Okey, betul. Okay. Probability of Z berada negatif 1.9604 dan juga 2.94. Berapa tadi? Kosong berapa? 6. 6. 2.9406. Okay, thank you yang bagi jawapan. Daus kedua. So, okay. So daripada sini, dapatkan dekat table of standard normal. So apakah dia punya nilai? Okay. So negatif 1.96 and also 2.94. Okay. So ini adalah dia punya nilai. Okay. So awak ambil probability of Z less than 2.94 tolak probability of Z less than negative 1.96. So refer standard normal punya table. So dapat jawapan berapa? Cuba buat. Okey, berapa jawapan? 0. Refer to table of standard normal. Negatif 2.94 kalau awak refer table 2.94 akan sama dengan 0.998359. Tolak dengan negatif 1.96. 0.24998. So tolakkan akan dapat jawapan dia sama dengan 0.9734. So dapat yang lain? Itu adalah jawapan dia. So those who have finished, try example, the next example.
So yang tengah buat saya bagi salin. Kita ada lagi satu example berkaitan dengan mean sebelum kita pergi proportion. Okay. Exercise 5.3. Suppose that the current annual salary for all Malaysian teachers have a probability distribution. So cuba buat yang exercise 5.3 tu. Saya bagi break sekejap. Okay, you try first. Dalam 9-5 minit disambung balik. Okay, done kelas. Done lah. 9, 3 minit, lagi 2 minit.
Okay, dan 9 minit. So kita continue with the next example. Okay, exercise 5.3. So take a look at this exercise. Suppose that the current annual salary, okay, for all. Suppose that the current annual salary for all Malaysian teachers have a probability distribution that is skewed to the right, okay, with mean of 30,000 and a standard deviation of 9874. Okay. So, dia kata mean sama dengan population mean. Given the population mean, mu equal to RM300 and standard deviation sama dengan 9874. Okay. So, let X bar be the mean annual salary for a sample of 300 teachers. So, N sama dengan 300 teachers and X bar is the mean annual salary. Okay. So, soalan A, what is the probability that the mean annual salary of Malaysian teachers obtained from this sample will be less than the population mean by 800 or more? So, apa yang dia nak dekat dalam soalan A tu? How you are going to transform the information given in A ke dalam bentuk probability? Macam mana kita nak tulis? Dia dapat tak? Oi, mana yang lain-lain ni? Tanya soalan ni. Tak ada siapa jawab pun. Class, do you get it? How we want to write the information given in A? Apa senyap je, tak ada orang. Who's in here? 56. Wahida, Syahada, Hidayat, Farid. Oh, Haris Daniel ada dalam ni. Zamir. Okay, berapa jawapan? Dapat tak? Zamir? Where's Zamir? Zamir balik uni kan? Mana Zamir? Hello, ada orang ke tak tu? Why everyone is so silent? Are you there or not? Class, are you there? Yes. So, apa jawapan? Probability that the mean annual salary will be less than the population mean by 800. So, yang A ni kita nak tulis probability of X bar less than berapa? $30,000 minus 800. Yes, 30,000 minus 800, meaning that 29,200. Okay, so find the probability that X bar less than 29,200 and cuba kira dia punya kebarangkalian. So for this case, given N sama dengan 300, okay, mu equal to 30,000 and standard deviation equal to 9874. Okay, so X bar sample mean follow normal distribution with mean equal to 30,000 and standard deviation is 9874. Okay, so from here, the first question, you want to find probability of X bar less than 29,200. So just calculate directly, you will get this one equal to probability of Z less than 29,200 minus the mean 30,000 divided by sigma equal to 9874 over set of 300. Okay. Probability of Z less than negative 1.4. So take a look at the standard normal distribution table. What will be the jawapan for this one?
So dapat tak? Z less than negative 1.4. Apa jawapan? Sampai 0.08 Ya betul. Okay. 0.08 0.080757. Okay. So dapat yang lain? Itu untuk soalan A. Those who have finished, try B. Soalan B. Probability that the mean annual salary will be within of the population mean. Okay. Within 1,000 from the population mean. So equal to probability of what? Anyone give me the answer for B? Within 1,000, meaning that it is probability of what? X bar taking the value between what values? Anyone? Tadi siapa nak jawab? 29. Mak 29,000. Lagi? 31,000. Within, okay, antara. That mean mu plus minus 1,000. Dia ada perkataan within this one. So it will be X bar between 29,000 dan juga 31,000. Okay. So ini adalah for the second question. Cuba kira dapatkan apakah nilai dia. Mean tu boleh lebih ke? Boleh. Sebab ini mean sample. So dia nak berada antara. Sebab yang apa nama? Yang mean population is the same 30,000. So mean sample can be more. So it is equal to 29,000 tolak 30,000. Awak dah besar nombor dia. Tak cukup ruang nak tulis. Porandeshi Mona Jaso divide by sigma kau berapa tadi? 9874 over set 300. Okay. 31,000 tolak 30,000 divide by sigma over set 300. So dapat kebarangkalian Z. This is not X bar. It already become probability of Z for this one. Dan dapat.
Okay, berapa jawapan? Ianya akan sama dengan berada antara negatif 1.75 and 1.75. So kalau tengok table dapat berapa? Z less than 1.75 tolak Z less than negatif 1.75. Berapa mah? Jawapan akhir. Ni. 1.75. 0.959941. 0.959941. Yang lain dapat yang sama dengan Amar. Tolak 0.040059. 0.040059. So jawapan akhir mah 0.919882. 9882. Okay. So 919882. Hopefully yang lain dapat jawapan sama dengan Amar. Okay. So ini adalah nilai kebarangkalian yang sampel mean berada antara 29,000 dan juga 31,000. Okay. So ini semua yang kita tengok daripada awal tadi adalah berkaitan dengan sampel mean sample. The next one kita ada proportion, perkadaran. Kita nak dapatkan kebarangkalian bagi proportion, probability for the proportion. Okay. So tulis dulu this one before we take a look at the population. Done lah with this one. Dan Done. Okay. So the next one, sampling distribution of sample proportion. So population proportion kita notetkan dia sebagai P, yang mana ianya adalah sama dengan X divided by N. Apakah X? Number of elements in the population that possess a specific characteristic. Okay. Contohnya kalau kita berminat nak tengok berapa ramai berapa ramai student yang dapat 4 flat dekat FKE. So X itu adalah bilangan student yang dapat 4 flat di FKE. Okay, itu karakteristik yang kita berminat. Sebab kita ada certain benda yang kita kaji kan. N equal to number of elements in the population. Okay. So sample proportion kita akan denote sebagai P hat. It will be equal to X bar over N. So P hat untuk sample dan P sahaja untuk population. Okay. So X sama juga number of elements dekat dalam sample, in the sample, this one in the population that possess a specific characteristic, dan N adalah total number of elements in the sample. So ini adalah the definition of proportion. Okay. So example 5.6, contohnya, suppose that there are 4351 engineering student in UTM and 378 of them have not sat for their MUET exam. And from this one, kita ambil sample of 882 student is taken from this population and 762 of them have sat for their MUET exam. So determine the population proportion of students who have sat for their MUET exam and determine the sample proportion of students who have sat for their MUET exam. So karakteristik yang kita berminat, X sama dengan number of students yang dah set for MUET exam. Okay. So soalan A ni, soalan A kita nak P, population sama dengan X bahagi N. So apakah nilai X besar untuk soalan A? 378. Salah. Lain-lain jawapan?
Oi, lain-lain jawapan. 862. 862 salah. Tambah Cuba 11. baca balik soalan. Oh, Lain-lain. Apa? 762. 762 lagi lah salah. Lain-lain. 3973. Yes, betul. 3973. Okey. Dibahagi dengan N adalah 4351. So ini adalah awak punya capital N. Sebab yang ini, tengok. 378 of them have not set for their MUET exam. So for this example, capital X sama dengan 4351 tolak 378. Tu yang awak dapat 3973. Okay. So ini adalah population proportion. You get it is equal to 0.9131. Okay. So yang B dia nak sample proportion. X divided by N. Berapa jawapan? Okay. Sample proportion berapa? Anyone get? X kecil dan N kecil. 762. 762 bahagi 862. 862. Okay. Sebab dia kata now suppose a sample of 882 and X kecil this one 762. So kira dapat 0.8840. Pai, yang lain? Dana? Okay, so ini adalah berkaitan dengan proportion. The next one, hopefully everyone faham apakah yang dimaksudkan dengan proportion. Okay. How to delete this one? Wah, rumah siapa tu bunyi burung? Oh shit, duplicate pula. Delete. Okay. So, sekejap eh. Saya nak delete sebab semalam dah ajar dekat section before. Okay, this one. Proportion from current. Okay. So, sampling distribution for sample proportion. Okay. So, from here, the mean of sample proportion akan sama dengan mu p hat akan sama dengan population proportion equal to mu p. Okay. Equal to p. And then the standard deviation of sample proportion sigma p hat akan sama dengan surd of pq divided by n. Dan juga the transformation z value akan sama dengan p hat sample proportion minus the mean proportion divided by sigma p hat equal to p hat tolak population proportion divided by PQ over surd of N. Yang mana P is the population proportion dan Q sama dengan 1 tolak P.
Q ni dia punya complement. Macam tadi 378 tak set for dia muat exam dan balance dia adalah yang set for muat exam. So kalau dalam contoh tadi yang ini adalah awak punya Q. Okay, this is your Q. P awak sama dengan 1 tolak Q. 1 tolak 378 per 4351. Okay. So itu adalah dia punya Q. Okay. So ini transform. Kalau sebelum ni kita ada X bar. So transformation dia sama je kepada Z, kita akan guna standard normal punya table. Okay. So dapat So daripada sini greater. Selalunya NP atau NQ lebih besar daripada 5 sebagai dia punya cut point. Tapi yang itu you don't have to care sangatlah about this one. So kita tengok example. So this is the transformation yang kita akan gunakan untuk kira proportion. Then kita akan refer kepada Z table atau standard normal punya table. So take a look at example 5.8. According to a QA inspector of certain electronic corporation, the company will produce 3% defective electric diodes. So 3% yang defective. If a random sample of 100 electric diode is inspected for being good or defective, and let P hat adalah proportion of good electric diodes in the sample. So what is the probability that P hat will be between 0.94 and 0.95? Okay. So ini information yang dibagi. Yang ini adalah daripada population. Okay. Company will produce. This meaning that this is population punya information yang dia bagi. Sample, okay, given N sama dengan 100. P berapa? Population proportion. Dan Q sama dengan berapa? So what is the value of population proportion for this one? Oi, anyone? Q berapa dan 3% tu represent Q ke P? Q. Q, okay. So Q sama dengan 0.03, 3%. So P will be equal to proportion yang ada good 0.97. Okay, so proportion ni senang je sebenarnya. Okay. Awak ambil satu tolak je. Cuma kena faham lah yang maklumat yang dibagi adalah berkaitan dengan karakteristik yang kita berminat atau tak. Yang ini dia bagi karakteristik yang kita berminat adalah good quality diode. Tapi yang dia bagi adalah 3% yang defektif. So meaning that one akan jadi dia punya Q, 3%. Okay. So soalan A, probability that P hat will taking the value between 0.94 and 0.95. Okay. So try solve this one. Given N sama dengan 100, P sama dengan 0.97, population proportion, and Q sama dengan 0.03. So probability that P hat taking the value between 0.94 and also 0.95. Okay. So awak transform kepada Z sama dengan P hat tolak P set of PQ per N. Ini dia punya transformation. This one. Okay. P hat tolak P set of PQ per N. So this one it will be equal to probability of 0.94 tolak 0.97 bahagi square root 0.97 darab 0.03 bahagi N adalah 100. Okay. Berada antara Z dan juga 0.95 tolak 0.97 set of 0.97 multiply with Q 0.03 over 100. Okay. So calculating this one,
Cuba kira and then tengok table of normal distribution. Cuba kira dapat berapa jawapan? Dan berapa? Dua-dua jawapan negatif. Negatif 1.7586 1.7586 dan negatif 1.1724. 1724. Okay. So since apa nama dia, table of normal distribution kita kan ada dua nilai je kan. So yang ini boleh bundahkan negatif 1.76 dan juga negatif 1.17. Sebab dekat dalam table awak tu dia bagi dua titik perpuluhan je. Okay. So for this case you can bundahkan and find the probability in here. Okay. Okay. So sama dengan probability of Z less than negative 1.17 tolak probability of Z less than negative 1.76. Okay. So tengok dekat dalam refer standard normal punya table. Okay. So dapat apa jawapan dia? Anyone dia dapat? Z less than negative 1.17. 0.1201. Betul, 0.121001. Negatif 1.76. 0.039204. 0.039204. Okay. So tolakkan awak akan dapat dia sama dengan 0.0818. Dapat Yalin? So ini adalah dia punya jawapan akhir untuk this exercise. Dan ada review 4 review exercise, kita akan tengok mana yang berkaitan. Okay. Review exercise 1.
Done, class? This one? Done. Done. Okay. So, okay, ini ada review exercise. For this one, saya bagi jawapan akhir je sebab ianya sama dengan yang lebih kurang ni. Okay. Cuma parameter yang dia bagi dekat dalam ni with mean. So kita berminat dengan sample mean. So soalan yang A tu the mean and standard deviation of the sampling distribution. Just nyatakan mu dan juga sigma. Probability that the average height. So kalau ada soalan, awak kena tahu parameter yang dia berminat adakah ianya mean ke standard atau proportion. So for this one, mean X bar sama dengan 174.5 cm and standard deviation of 6.9. A random sample of size 36 from this population determine and the mean and standard deviation. Okay, the probability that the average height is between 1725 and 176.5. Ada typing error dekat sini. 176.5. Okay. So probability of X bar between 172.5 dan juga 176.5 sama dengan 0.9182. Okay. So the probability that the average height is below. So awak, saya nak awak cuba sendiri this one sebab it's very direct. Dengan exercise yang kita dah buat sebelum ni. So kita tengok the next one. Okay. The next one, review exercise 4. Oh, kita tengok review exercise 9 dah. Sebab review exercise 4 ni pun lebih kurang dengan exercise yang kita dah buat sebelum ni. Okay. Dan dah salin jawapan yang ni. Hey. Done or not yet? Dan Dan dah salin jawapan So, the next one, review exercise 4 ni, ianya berkaitan dengan average juga. Suppose that a printer, oh my god. Okay. So, suppose that a printer need an average. So, dia punya parameter yang kita berminat adalah X bar sebab ada perkataan average. Okay. Dan information yang dia bagi sigma 1.4 N sama dengan 49. Okay. So dalam soalan ni, what is the value of Y so that there is 99% chance the sample mean will be at least 13634. So probability of X bar greater than 13.634 sama dengan 0.99. So I want you to try this exercise by yourself yang mana later on akan dapat soalan mana? Y akan sama dengan jawapan akhir. I give you the final answer. Y akan sama dengan 14.1. Okay. So will be below probability of X bar less than 13.5 tambah probability of X bar greater than 14.8. So kalau awak kira dapat jawapan akhir 0.0015. So you can try this one by yourself. Saya nak tengok review, the next review exercise. Review exercise 9. Okay. Done, class?
Dah. Done. Okay. Okay, so exercise this one, this skirt. Okay, review exercise 9, this one. Kita tengok yang ini. Okay, so a company manufactures soda drink claims that 85% of their soda drinks are good for 4 years or longer. Assume that the claim is true and let P be the proportion in a sample. So P hat, okay, that are good for 4 years. Let P be the proportion in a sample of 100 soda drinks that are good for 4 years or longer. So what is the probability? So parameter yang dia bagi adalah proportion in this case. So yang ini 85% P atau Q. Ni P 0.85. Sebab dia kata are good. Okay. Q akan sama dengan berapa? 1 tolak 0.85. So you akan dapat it will be equal to 0.15. 0.15. Okay. And N sama dengan 100. Okay. So what is the probability that this sample proportion is within 0.05 of the population proportion? So within 0.05 of the population proportion. Macam mana kita nak tulis yang ini? Hey, how we are going to write this one? P berada antara berapa? P hat berada antara berapa? Sample proportion meaning that P hat. Berapa? Yes, anyone? Siapa yang nak jawab tadi? Adwa, bukan? Adwa, Zamir, Amir, Amar. Berapa jawapan ni? Within 0.05 of the population proportion. 0.8, 0.9. 0.8 dan juga 0.9. Betul. Okay. So yang A ni. Okay. So given list down all the information ni. N sama dengan 100. Okay. P sama dengan 0.85 dan Q awak sama dengan 1 tolak P sama dengan 0.15. Okay. So soalan A within 0.05 meaning that P tambah tolak 0.05. So A kita berminat probability that 0.8 berada antara P hat dan juga 0.9. Okay. Tolak 0.05 dan lagi satu tambah 0.05. Okay. So this is the probability of the P hat that we are interested. So akan sama dengan probability transform to Z. 0.8 tolak P 0.85 dibahagi dengan cert of P 0.85 Q 0.15 dibahagikan dengan N 100. Okey. Berada antara Z dan juga 0.9 tolak 0.85 cert of 0.85 darab 0.15 bahagi dengan 100. Okay. So kalau kira dapat berapa? This one. Z berada antara ke berapa? Negatif 1.4. Negatif 1. Okay. Negatif 1.4 dan juga 1.4. So this one. Tengok dekat table of normal distribution. So apakah jawapan dia? Okay. Refer table of standard normal. What will you get the answer for this one?
Yang dapat? 0.919243. 0.919243 tolak 0.080757. 757. So dapat akhir set. Boleh kira. Tak boleh kira dulu. Dapat 0.38 838 Aha. 46 486 4648. Ni 486. 486. Okay. So yang dapat sama jawapan dengan Syed. 486. So ini adalah dia punya kebarangkalian yang kita berminat untuk soalan A. I hope everyone get the same answer. Soalan B, what is the probability that this sample proportion is less than the population proportion? Less, okay, than population proportion by 0.06. Okay. That mean apa? Probability of P hat less than P tolak 0.06. 0.85 tolak 0.06. P hat less than berapa ni? Can anyone help me to calculate this one? 0.7. 0.7? 79. Okay. So transform kepada Z distribution 0.79 tolak 0.85. Set 0.85, 0.15 bahagi 100. Okay. So kira dapat Z less than berapa? Berapa jawapan? Negatif 1.68. Negatif 1.68. So sebab dia adalah area yang one-sided, dia lebih kecil, awak boleh kira terus, tengok dekat table, dapat berapa set? Tengok dekat table. 0.046 479. Aha. 46479. Okay. So dapat yang lain? 0.046479. That is probability that the population sample, the sample proportion less than population proportion by 0.06. Okay. So kena faham soalan dia and awak kena tahu macam mana nak menterjemahkan, how to translate the information yang dia bagi dalam ayat into bentuk mathematical form yang kita berminat. Okay. So soalan yang ke C. What is the probability that this sample proportion is greater than population proportion by 0.07 or more? Greater than P by 0.07 or more. Meaning that for this one, you are going to have probability of proportion, sample proportion greater than P plus 0.07. Probability that proportion greater than 0.85 tambah 0.07. Okay. 0.92 kan? So kira Z
greater than 0.92 tolak 0.85 divide by square root 0.85 darab 0.15 divide by 100. Okay. So kira dapat berapa for this one? Dan dapat berapa? 1.96. 1.96. Okay. Probability that Z is greater than 1.96. This one 1.96 lebih besar. So nak sesuaikan dengan table of standard normal, kita ambil 1 tolak Z less. Okay. 1 tolak probability of Z less than 1.96. Set, tengok table set. Berapa? 1.96. 0.975 002. 002. Okay. So dapat jawapan akhir lepas tu. Berapa set jawapan akhir? Tak nak kira. .024998. 4998. Okay. 0 lebih kurang 0.025 lah. Almost. Okay. So yang lain dapat sama jawapan dengan Syed. So this is about proportion. How you are going to find dia punya, apa nama dia? Dia punya jawapan. So the next exercise, review exercise 6 ni, saya bagi jawapan akhir je lah sebab kita dah 9.54. Okay. So saya bagi jawapan akhir dekat dalam group. You can refer that one. So ada soalan tak? We have finished the sample proportion. Next week kita akan continue dengan the next chapter. Next chapter apa? Kamu tak ingat? Nanti saya beritahu bila your first quiz will be. Ada soalan so far? No, Tak ada, Doktor. tak ada. Oh, bila dah habis terus banyak suara. Masa tanya jawapan tak ada siapa pun bersuara. Memang semua pemalu ke kuat merajuk ke macam mana? Dia Pemalu. segan-segan. Kan, patutlah. Okay. So saya dah letak jawapan review exercise dekat group. Review exercise 6. Yang ini awak patutnya buatlah. Sebab dia lain daripada yang lain. Dan parameter yang dia minat adalah min. Okay. So dapat Kalau tak ada soalan, can we end our class? InsyaAllah. Wah, boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I hope everyone is done with this one. Saya ada letak juga solution untuk yang this one dekat dalam group. Review exercise 6, you can refer to the group, the full solution. If there is no question, I'll see you next week insyaAllah kalau panjang umur. Okay. See you virtually next week. So thank you class. Thank you, Doktor. Thank you, Miss. Okay, sama-sama. Thank you, Doktor. You are almost welcome. Most welcome. Kalau Australian, they will say no worries, mate. Stop recording.